Cabin crew, be seated for takeoff. 闲话这样挤在一起。车那台车说滑好几次，你有跟他们在讲吗？有很多弯我都然后那个嘛，弯过去就前接，就是整台车这样失控滑，然后我觉得太猛了。车也好开了，我讲真的，在半路的时候比较好开，在那个好高的。
回来，还没有，Rico 了，不知道没有信心回去啊，我也不好意思约他，因为他自己本身就处于那个地位，觉得很多的事。油错的地方，那他们已经离很远了。就是一点很油。你这样我完全，我完全以为是这样，发生的原因，他以为这是很深的，你要有过的深海，你才可以去上面玩那个设施，有荡的，有那个。这个跑道真的有够烂的。Ladies and gentlemen, we have just landed at Puerto Princesa International Airport. Welcome to Puerto Princesa, Palawan. The time now is 5 minutes past 11 in the morning. For safety, please remain seated and the use of mobile phone is not allowed until the seatbelt sign is switched off. Do take care when opening the overhead compartments and before leaving the aircraft. Please check that you have all the hand luggage with you. It was a pleasure having you on board and we hope to see you again soon. If you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. On behalf of Captain Christopher De Leon, First Officer John Kapling, Cabin Crew Royce, Sandy, Charlene, myself, Richmond, thank you for choosing Eurasia. Have a pleasant day. 这种情况不会发生的，我会拖人家就是一个。他们都会游泳，几个人？绕过那条船，看到他们更远的，你绕过那条船就看到没有要游回去。哦，他们知道你在搜寻，了解。
像在溺水的时候，一把手伸下来，然后他这样抓住你那边。有导演拉住。就这样， Cabin crew disarm all 这条女生至少看到眼中。